this is combining the skills of thinking skill that we have already learned so far. So we have a kinds of techniques to combine the skills in a very high level thinking, I mean, high level analytical skills. In this case, we are talking about mathematical or let's say, yeah, mathematics skills in this case. So what is meant by combining skill using imagination? This case is advanced problem. The use of mathematics in this case is something like this one, about the percentage, about the numbers, and you have to be able to conclude something. But for example, this one, it is a little bit difficult, but you have to learn. If you are not student from, I mean, you don't like numbers or numberings, I think you have to learn, but it is not a very complicated number, but it is just you know, very simple number about concluding something from number, or concluding something from the diagram like this, or picture, for example, this one diagram. So you have to be able to read the diagram and say something in a paragraph, and apply your knowledge about thinking skill that I have already learned, or we have already learned previously. For example, talking about facts, talking about claim, and so on. We are talking today and carrying out the investigation like this, and then things like this one. You have to be able to read this one. For example, this is the here, this is the percentage of pupils by class size, and this is average class size, and then you have number here, numbers of years, for example, from 2006 and 2011. Then every year you can have a kinds of percentage, in this case of pupils under 19, between 1925 and so on. How to in short, you have to know how to describe these kinds of thing, and how to make a kinds of claim from these particular things, right? Or you can have these kinds of thing. You have to be able to read the graphs like this. You know, the number of what is it, the percentage of pupil in the forms of graphs, something like this one. The what kinds of thing do you have to see, and what kinds of things do you have to write down when you see this picture, and then something like this. This is what is it, kinds of pie diagram, and pie diagram like this, for example. You have to be able to know this. You don't have to read this all these materials, but at least you can learn by reading the commentary of each case, for example. Okay, so today's lesson, so today's topic is something about reading the paragraphs, or reading the graphs, and reading the numerical tables. Okay. Now to check your understanding, or it is a kind of you know, something like to, let's say, to say something about this. You can do this. Okay, this is the examples that I take from the book. One of the examples is the regional what is it, the regional energy, something like this one. Okay, regional energy consumption 2010. This is the percentage of the total and regional consumptions. You can have a percentage until 100 here, and the table, or the diagram describes a kinds of result of each countries. Each country, I mean, North America, Central America, this is Europe and Eurasia, Africa, and Asia Pacific, and so on. So you can have a kinds of actually this is yeah, consumption. I think this is to, or you can have this one. Okay.
the table, this table describes or this picture or diagram describes the conditions of the percentage of the tons of oil equivalent in world energy consumptions, and you have to look at the year here from 1980 to 2010, and the the color means different thing, like coal, natural gas, oil, nuclear energy, and so on. By having such kinds of different color in a diagram, you can read how many, for example, what is the conditions of 1992 for the gas, for example, for the natural gas, and then you have to look at the the color of natural gas here, oil and natural gas about the ground, right? So about 4,000 tons, million tons, 2,000 million tons, but they increase by the time. So when you get the 1996, for example, here, just you can see the tons here is for the oil, and for the natural gas is about 4,000 something, 4,000 something or 2,000 something. So you can say something from this information, and you can make a kind of conclusion, something like claim. Yeah, this is the fact, and you have a claim. So from this particular picture, or from this particular diagram, you have to put a kinds of sentence or sentences to represent the picture, and then some or two or more sentences to represent the facts, and then one particular sentence to represent your own claim. Okay, this is the way to learn the picture, or to learn the number. So let me go to the whiteboard. Okay, this is for example this one. When you have a claim, let me give you a claim, for example, a claim, right? In this claim, you have to make a kinds of let's say the claim, and then you have to make a kind of fact, right? Facts. You can also have another fact, and the fact is something like what is it, to find the facts, you have to make a kinds of reading from the table or diagram. Okay, the table or diagram. Or from the graphs, the graphs, right? So in this case, what you have to do is to read this the facts from the tables or diagrams, and then say the fact in the form of sentence, right? Sentence. The sentence should describe the fact from the diagram, and your claim is the sentence. The sentence in the claim should represent a sentence. It means in a sentence of the claim you have you can use modality, something like must, might, and so on. So a sentence in a claim should be debatable in this case. Why debatable? Because this is your own conclusion, right? Because your own conclusion, then you have to what is it, to say something
But what you are saying is actually telling the diagram or telling the graphs or the tables. So by having a paragraph or a small paragraph, you also put some diagrams of facts, whatever you take from, I mean, the diagram or the tables. But what you have to do is the information about the diagram or tables or graphs about the fact, and then say something. And this is things that you have to do in your assignments. Is it clear? Once again, I like to repeat this very complicated assignments. You have to make a case, right? Make a case, right? A case of your own. Make a case of your own. And the case should include or should use diagram or table. What will be the diagram or the tables? Up to you. It's up to you. What kinds of diagram? What kinds of, I mean, the contents of the diagram, the contents of the table? It's up to you. It's about student speaking ability, or the student TOEFL test, or the students rating, or whatever, or you can take from, you can take it from the newspaper or whatever, new media, social media, or you can make it by your own. I mean, the data. The most important thing is that you have a case to solve, and you have data, and then you have a claim, right? And the claim should be supported by facts from the data, from the diagrams. So in this case, everyone should have different cases. Everyone should have different case, right? Because you have your own case. If you have the same diagram or the same graph or the same tables, it means that you make a plagiarism. This is, I don't accept this one, right? Jadi semua Anda, berarti kalau Anda jumlahnya 27, berarti ada 27 case yang berbeda, dengan tabel atau diagram atau graf yang berbeda, gitu ya. Terserah mau tabel sama graph atau diagram saja atau graph saja, enggak apa-apa, tapi asal itu nanti menjadi kalimat. Maksudnya tabelnya ditaruh, kemudian dideskripsikan di kalimatnya tentang tabel itu, kemudian diklaim sesuatu, disimpulkan apa gitu. Nah, sesuatu itu harus menggunakan modality, atau you can use sentence, verb, or you can use to be, auxiliary, ya. You can use auxiliary. Something like, for example, the verb modality is like, in conclusions. Ini misalnya, in conclusion, setelah membaca fact dan seterusnya, in conclusion, the student motivation is very high, might be very high. Berarti might be-nya itu very high, berarti itu klaim Anda. Atau the student motivation in Pahlawan Kampus must be very high, setelah membaca mungkin perbandingan motivasi dari kampus Flores, kampus dari dari GK dan seterusnya, Bang Riz, kemudian dibanding, maka yang paling tinggi, nah, itu disimpulkan seperti itu. Itu kalau menggunakan modality simpulannya. Kalau yang verb langsung, misalnya the student motivation is high, nah, itu kan pakai verb atau auxiliary ya. Kalau pakai verb bisa indicates high motivation and so on. Jadi seperti itu tugasnya ya. Jadi terus nanti berupa apa? Berupa satu paragraf yang ada kalimatnya, fakta-faktanya, yang ada tabelnya, dan fakta-fakta itu berupa tabel yang dibaca dari tabel dan diagram, dan berupa klaim besarnya, yaitu di awal atau di akhir. Nah, itu nanti yang diperdebatkan dengan saya pada saat di kelas case-nya. Nanti akan saya tanya, ini kenapa kok segini, kok disimpulkan ini? Ini kenapa angkanya kok begitu? Saya akan berdebat di situ dengan Anda. Tapi Anda presentasi dulu sejenak.
Makanya nanti face to face-nya agak lama satu orang itu. Makanya memerlukan sekitar 4 pertemuan gitu. Oke? Is it clear? Jadi jelas ya. Jadi hari ini saya menjelaskan itu aja karena pertemuan ini pertemuan menjelaskan tentang hal ini, pengertian dari. Jadi di dalam apa namanya, kita kembali ke buku tadi supaya Anda ngerti. Jadi di dalam buku tadi disebutkan itu ya. Kan seperti di dalam buku ini kan disebutkan misalnya ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini gambar satu misalnya. Ya seperti membuat tesis lah. Kalau membuat tesis ada yang pakai kuantitatif seperti itu ya. Misalnya motivasi ini gambar, tapi data itu benar, bukan data palsu. Maksudnya Anda mengambil dari mana atau membuat semacam pertanyaan ke berapa orang, 10 orang lah atau 15 orang tentang kuesioner Anda, nanti dibuat seperti ini. Baru nanti disimpulkan. Karena itu yang saya debat nanti, yang saya debat di ketika Anda apa namanya menampilkan. Seperti ini bisa juga pakai apa namanya, pakai model pie diagram gini bisa juga, atau model gini silakan aja. Yang penting paragrafnya itu ada kalimat, ada unsur diagram atau tabel, dan ada unsur klaim. Klaim tadi berupa kalimatnya sendiri. Kalau belum ada itunya berarti Anda tidak mengerti Anda. Penilaian saya di sana nanti. Penilaian saya adalah penilaian ketika Anda tampil, berarti ketika Anda tampil itu ada kalimat-kalimat itu berarti sudah poin setengah, sudah 50 bagus sudah. Baru nanti poin saya debat di isinya itu 50 lagi. Artinya untuk menjadi yang bagus itu dan using English ya. Yang bahasa Inggrisnya agak-agak apa pelan-pelan belajar lagi. Yang bahasa Inggrisnya masih apa namanya hesitated ya. Hesitated itu berhenti-berhenti. Nah, itu dilatih lagi, dilatih lagi. Masih ada waktu sekitar 2 minggu Lebaran. Jadi saya mungkin mulainya itu sekitar seminggu setelah seminggu setelah Mei ya, di Mei tanggal 12-an itu. Jadi masih ada waktu seminggu, 2 minggu dari sekarang untuk Anda berlatih. Gitu. Kalau yang libur Lebaran, paling libur Lebaran kan minggu depan enggak sampai 3 hari kan, nah itu libur. Jadi masih ada waktu. Kalau nanti ada yang sama, saya ya langsung misalnya gini, Anda masuk ternyata case-nya itu sama dengan yang sebelumnya, Anda saya keluarkan. Jadi yang kena yang pertama yang kena, misalnya ada 2 kembar, yang kena yang pertama, yang kedua ditolak gitu. Nah, artinya kalau ditolak you may present in another day ya gitu. Is it clear? Jelas semuanya? Yes, sir. Oke, good. Jadi untuk yang belum kemarin belum ini, sekali lagi yang kemarin belum face to face, Kamis depan ya jamnya sama, jam 9 nanti ujiannya langsung saya WA di ketua cuttingnya, ID-nya sama passwordnya, mengerjakan langsung di mana di Google Form ya, seperti tes yang bisa sebelumnya. Right, if there is no more questions, I think that's all for today. Thank you for coming. Next week will be there is no meeting, there is no Zoom, only the meet test for those who haven't got the face to face. Kemudian setelah itu libur tanggal 12 masuk di kampus Pahlawan dengan siapa yang siap. Artinya kalau saya kasih siapa yang siap itu cepat-cepat, karena yang pertama itu dengan yang terakhir itu beda bobotnya ya. Maksudnya gini, kalau Anda persiapannya itu semakin lama, berarti Anda semakin mengurangi penilaian Anda. Beratnya penilaian Anda itu lebih lebih berat penilaiannya. Kalau saya menilai begitu. Jadi misalnya gini, siapa yang pertama dengan yang terakhir tampilnya sama, itu nilainya bagus yang pertama. Karena yang pertama tadi tidak pakai persiapan gitu ya.
Jadi yang akhir itu kan persiapannya bagus, berarti penampilannya harus jauh lebih bagus dari yang pertama, dan seterusnya begitu. Saya cara menilai saya begitu. Jadi misalnya saya kasih, makanya saya tidak pernah menunjuk orang. Siapa yang inisiatif pertama, silakan. Yang pertama itu nilainya agak ringan bobotnya kan, artinya ringan itu maksudnya lebih cepat dapat bagusnya. Kedua itu lebih berkurang lagi, kedua, ketiga, dan seterusnya harus lebih bagus. Karena apa? Saya asumsikan dia persiapannya lebih matang dan tanya yang sudah terjadi tadi. Kan Anda kan pasti tanya, tadi ditanya apa saja kan begitu kan? Nah itu mengurangi ini sudah. Nah, makanya rata-rata yang pertama, yang kedua, dan itu yang bagus nilainya. Makanya Anda silakan membuat seperti itu, tapi yang terakhir pastikan Anda jauh lebih bagus. Jadi kalau yang bahasa Inggrisnya agak nyandet-nyandet agak berhenti-berhenti, itu cari yang di awal-awal, jangan di akhir. Justru yang di akhir itu yang sudah di akhir bahasa Inggrisnya berhenti-berhenti, kemudian kontennya tidak jelas, itu nilainya pasti jatuh sudah gitu. Gitu ya. Oke, itu ininya. Penilaiannya adalah penilaian satu konten case-nya itu yang pertama. Jadi kalau Pak, gimana kalau bahasanya kurang bagus, penilaiannya kontennya bagus, lebih bagus daripada bagus, bahasanya bagus tapi penilaiannya kontennya tidak terlalu bagus, tidak siap kontennya. Tapi kalau yang bagus lagi dua-duanya, maksudnya kontennya siap persis dengan debatan klaim-klaimnya itu bagus, isinya, dan language-nya bagus. Tapi language kan ini bukan kelas speaking, tadi ya bukan speaking class, maka bahasa Inggrisnya harus ngikut, cuman tidak boleh terlalu berat. Maksudnya terlalu berat itu begini, Anda tidak bunyi sama sekali, bunyinya itu nunggu atau menghafal gitu ya, lama itu kalau menghafal lama itu kan berarti ya bahasanya tidak bagus itu. Maka harus berlatih, dan semua dengan berlatih bisa gitu ya. Dan saya asumsikan Anda sudah oke, sudah bagus-bagus bahasanya, jadi rata-rata gitu. Tapi kalau ada satu dua yang memang agak gitu, belajarnya diintensifkan. Alright, thank you. See you next after Lebaran ya in Kampus Pahlawan, dan prepare yourself for the midterms. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Waalaikumsalam.